Hi everyone, good evening. First of all, I warmly welcome you all to the championships of CodeKata winners announcement episode. I am Lucy Swani, your host for this exciting meeting. I request you all to watch this video till the end to access our discount worth rupees 10,000. Today we celebrate the brilliance of the talented programmers who participated in the Instant CodeKata Challenge. Their dedication, problem-solving skills and passion for coding has been truly remarkable. In addition, Guvi is a learning platform for online vernacular learning and skill development in various tech courses. CodeKata is one of the flagship competitions designed to challenge and showcase the coding powers of participants. Today we have with us our CEO, Mr. Arun Prakash, our process execution head, Mr. Shalini, and the participants who poured their heart and soul into the CodeKata competition. Your passion for coding and has impressed us all, and we are incredibly proud of each and every one of you. Now I kindly request Mr. Shalini to share a few words. Thank you, Dipti. Hi, everyone. Good evening. I'm Shalini, Program Execution Head in Guvi. So, firstly, I would like to extend my warm welcome to everyone present here and those who are watching this event in live. So, this year, Guvi celebrated its ninth anniversary, and we have seen enormous growth in these 9 years. Starting as a YouTube channel and growing into an edtech platform with over 2 million learners may sound like a fever dream, but with lots of hope and hard work, we have managed to achieve this. And living in a multilingual country like India, so we believe that language should never be a barrier to learning. So this is exactly why we provide the most advanced and principal courses like full stack development, automation testing, UI UX, data science, motion graphics, and many more in different languages in the name of Zen class. So with more courses in Guvi Zen class, we aim to create a vernacular revolution and educate millions of students across the globe. So here I would like to talk a little more about the Zen class. So Zen class is a live class program with 100% placement support. So here you can learn your desired course in your native language. So whatever we teach here will be on par with the industry standards. So that is the reason why we have industry-led mentors who has up-to-date knowledge in the field. So doubts are part and parcel of any learning, right? So apart from the regular classes, the doubt clarification sessions will be scheduled on alternate days. So like you will be provided with tasks during your course. If you have doubts in the task when you do it, that can be clarified in this doubt clarification sessions. So also, even though you learn in your native language, it is very imperative that you should be able to communicate in English to crack interviews, right? So that is why we provide a business communication session. We started this last month and it is going very good. This course is absolutely free, which is an add-on to your current course. Okay, so to prepare you for the interviews, mock interview sessions are done, okay, which is done in the placement phase, also in the main bootcamp during the course itself. That is, we prepare you from the start. So this will provide you with the confidence to face the interview. And there will be many more competitions conducted to encourage you. One such event competition is a CodeKata. So we are thrilled to see many learners participating in our CodeKat event. So our goal is to provide a platform for learners to improve their skills and be part of the tech revolution. So and also to inspire learners to take on challenges and achieve their goals. So this is being conducted. So we look forward to continue this journey with you. Thank you for your support. Over to you, Diti. Thank you so much, ma'am. Now I request our CEO, Mr. Arun Prakash, to share. Hello, am I audible? One second. Wait. So I'm testing it again. Am I audible now? Okay, cool. So this is one of the things which we have acquired in the last 2 years. Am I audible? I'm audible thing. Okay. So coming back to this story, like some of the things which I want to share is like I want to share 4 or 5 points to become a good developer. Okay. So one is coding, obviously very straightforward. Everybody knows it. Practice the second thing, which is straightforward. I'm not going to touch any of those two things because you guys who are there out there are already proven that. Okay. So first thing which for a good developer is reading the documentation. Okay. So reading documentation might look silly or might look irrelevant in the video world.
So now everything is available in YouTube. Why the hell you want me to read the documentation? That is a common question people will ask. But if you want to really understand anything, whether it is a React framework or a Node.js or any, no matter it's a Anaconda or any data science framework, all those things, it is always good to read the framework. Okay, read the actual original documentation. I always prefer people to read the original documentation for the simple reason. Okay, it improves your communication skills, very very basic level. Okay, and also it gives you the direct first person knowledge. So when you hear it from another person, let's say I am doing a video on some content, so whatever you are hearing is my knowledge or my understanding. If I, let's say I am a dumb person or my understanding is low, so that low is translated to you rather than the actual content which you are supposed to learn. Okay, so for that simple person, I prefer you guys to read the documentation and get it started. Okay, that's the first thing. Second thing is like organizing and cleansing the data or code or any assets. Like probably if you can be from UI UX, you can be from a data science background, you can be from a coding background, or you can be from automation testing or DevOps. So anywhere, organizing and cleansing is pretty very very important. For example, like so I always compare this with the kitchen. Okay, so cooking is one art. Okay, but maintaining the kitchen is a different level of art together. For example, whenever I go to the kitchen, I try something else. So I call up my mom or my wife. So they clearly say that go to the second shelf, in the third box you will have it. Okay, that level of understanding they'll have over the system which they're working on. Okay, so if you have the same level of understanding in your code, think about it. So if a junior comes in and ask for something and you say that, hey, go to this location, in this file you will figure out this one. Okay, so how what is it, it would be the best moment, or how get it will be like. Okay, so you'll have the best projection of yourself to the team. Okay, that's the second thing which I want to and I mean I want every learner to learn habit. Third one is the user thinking. Okay, for example, I'll give this from my personal experience. So when I started as a developer in Honeywell, okay, so I was asked to create a project. It was a proper test system for aerospace. So the system was there for past 100 years. It was in a DOS prompt, and I was asked to. There is no documentation, so I had to figure out the code and then create this one. I had a team of 5 people. So what I do is I figured out all the things. I created it in VC++. Now it's a dead language. It's no more there. So I created in VC plus with the UI and everything. It was too colorful, it was too bright and everything. And I showed that demo to my counterpart in Phoenix in the US. Okay. So after looking at it, I was expecting an answer. Wow, this is so amazing. The design is so good. The UI looks awesome. This was my expectation. But the feedback which I got was it was a tsunami in the application. This was the literal feedback I got from them. I was literally shocked. And what the fuck? I have given the best UI, but what has happened is like it is not the feedback from the my project team outside there was it was pretty bad. I couldn't understand. It was like the low moment for me at that time. I was a new lead. I was leading the team, but I was getting this pathetic feedback. So I went and pinged my thing. So his name is Matthew. So I pinged Matthew and asked Matthew, uh, what is the reason why you are asking it? So his point was very simple. Hey, this software which you have developed, who you will be using, whom you think you will be using this software? Was his question. I said somebody who's in the test center will be using it. When I say test center, the aircraft test center. Okay. Do you know what is the years of experience he will be having? So probably he will be having around 15 to 20 years of experience. Okay, so for the 15 to 20 years he'll be used to one set of keys. Okay, if you go to supermarket, you might seen the people using the supermarket keyboard, right? They'll use in the number pad in the right hand side. They'll not use the number pad in the horizontal. Okay, whatever you say they'll use da, 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 and then finally press it. Okay, so the same way these guys who are in the field, who's in the system, they were used to the uh,
what is it, hotkeys, which is the keywords, I mean A, B, and C. They're used to it for 20 years. Now I have changed it from hotkeys to mouse click. Okay, that literally destroyed their productivity, and that is why the feedback is there. Okay, from them. So when I understood that, all I did is I made the screen to black and made the hotkeys, and I was able to do it. So, but the one thing which I learned from that is, so you have to understand the user and do the system. Okay, or else it's useless. Okay, no matter how smart you are, how good your UI is, it doesn't matter. So you have to understand what is the user wants. Okay, so it is not, say, your, as a developer, it is not your job to showcase your skills. Your job is to solve the customer problem. Okay, only if you solve his problem, he'll be happy to pay you, or else he will not pay you. Okay, only if he pays, your boss will pay you. Very simple. Okay, so that is a third thing which I want to share it. And the last, but the last thing is like, so look at the smaller task which is given in the thing. Okay, for example, recently I heard a story. Okay, from one of my friend. The story was very nice. Like, so he was. There are two people who was working in the field. Okay, so one guy was digging a hole. Okay, the other guy was closing the hole. Okay, so he'll take 1 feet and dig it, and the other guy will come back and close it. Okay, this where they were doing it for the whole field. Okay, so in simple சொன்னா குழி தோண்டுவான், இன்னொருத்தன் வந்து மண்ணை போட்டு மூடுவான். இதுதான் வேலை. So this is what they were doing it. The guy who was observing it was little puzzled. What is the stupid thing? One guy is digging, another guy is closing. Then he went and asked like, hey, what you both are doing, digging and closing? The Can you guess what would be the answer from them? Anybody? Okay, so the answer is very simple. They said the guy, there was a third person who was supposed to put the seed. He was leave. He was absent on the day. Okay, so the other two guys are saying, I was asked to dig, I was asked to close, so I am doing my job. Okay, think if you are in the situation, how angry you will be or how pissed off you will be. Okay, that is because it is nothing to do with the communication. It has nothing to do with it. It's just to do with the responsibility. Okay, the guy who those two guys who are doing the job, they have done the job, but it is not in a responsible way. So this is another thing which any company, any leader will expect it. So guy who closes the last part or who takes it to the finishing line will be the best guy. When I say finishing, not just by hitting the six at the last ball. Okay, not a Dhoni style of doing the sixing. Okay, I love the guy who's Matthew Haddon or what is it? Or what is it? Rahul Dravid. Okay, so who takes the matches and takes it to the finish line and make sure that it is responsibly done. Okay, so hitting sixes is one part of it, but making sure the team wins is the best thing. For example, you might have seen the change in the Dhoni's way. Like, so earlier he used to only hit sixes and go on. When he became the captain, he started changing the style and doing things. So that might be one of the reflection. I don't know what it is. Okay, like that. So always remember, don't be the digger and closer. Be the guy who takes care of the all the tasks responsibly and do it. So these are the four learnings I want to share with the any budding developers or any experienced developer. So have your code clean, always think from the user, take care of the smaller things, and read the documentation. So these are the four things I wanted to share with all of you guys. And who are us getting into the system, no matter whether you're a developer or a UI UX guy or a data guy, keep this in mind. Okay, so with this, probably I'll give back the session to the team. Team, take it from here. I'll go on here. Hope I'm audible. Am I audible? Yeah, ma'am, you're audible. Thank you so much. Thank you so much, sir. That was very insightful and very inspiring. Now, I would like to invite our learners to interact with our CEO one by one. First, I would like to invite Mr. Sarvesh, who has CodeKata points 210 and CodeKata submission 6. So, Sarvesh, can you please kindly unmute yourself and interact with us? Yeah. Hello, sir. I hope my audio Hey, is clear. Sarvesh.
Yeah, hi sir. Hi sir. I just started my I'm not able to hear you. Can I get the headphones somewhere? Yeah. One second. It could be my yeah, system sure. problem. I'm just connecting my laptop. Give me a minute. Okay. I'll take it from here. This is audible from there. I'm okay with it. Yes, Sarvesh. Yeah, sir. I hope I'm audible. Yes, I mean you are audible Yeah, from the first. The only thing is from my end. yeah. So kind of you, sir. Sir, first of all, I just completed my degree, and then I just wanted to. I don't know. I just changed my mind to working related to my degree, and I just wish to go in IT. Then I started to search where are the institutes or where are the organizations providing good education, like in the under the quality of the knowledge which they are teaching or the placement support, like the future support. Then I tried multiple ways of searching the right institute. Finally end up with the Guvi, and it would be a very useful because it has a pre-boot camp to feel how the course would be in the future, whether we are able to understand the concept or not, how it going to be. Like I just choose DevOps. I hope that was a vast topic. I just came to know we can't able to learn it in a short span of time. It's need a lot of things to learn there. And in the pre-boot camp, I just got that idea. Under the 6 month, we'll end up with a circle with complete basic knowledge or what are the things we have to do in the that role. Then I joined the pre-boot camp and came to know. Then I applied to the main boot camp and continued with the course. First of all, the team which provided the class was awesome. There is no time restrictions like rescheduling, audio issues, video, in anything like that. It was completely awesome. Then the mentor, I got an awesome mentor which explains everything from the basics and explains every doubt which I have asked in between the class. He doesn't hesitate to answer. At whenever I try to ask some question, he just stopped the current topic and explained me thoroughly, and then he get back to the topic. Then every weekend I had a class, like Saturday and Sundays. On alternative days I got some tasks to do the entire week, so I get focused in the topic which I have learned weekends. And I practiced. When I practiced a lot and I came up with some errors, there was a beautiful support from Zen portal which we can raise up a query. There will be a industrial experts handling the queries to explain our problem, and they help to sort it out from their end with a Zoom call. It would be very awesome, like helpful thing. Then after we get to know some more technologies which are currently using in the market, and my mentor teach every tools which are necessary for the course on every things which you have to learn to become a DevOps engineer at the level. Then in the final, after completing a few months of course, we got a final project like capstone, where the task which have given is a complete package of what we have learned in the 5 months. To utilize it properly, the task was like awesome thing, and we have completed the task, like end up being with too many struggles and learning new things from the mistakes. And the task was like literally new and very useful thing to deploy the things which I have learned in the last 5 months. Like it was so supportful from the Zen side to complete those tasks too. Then after completing the task, I came to know what was the thing we are going to do as a DevOps engineer. Like from the beginning to the basic, they give me a line which I need to continue by learning. That's it, sir. Yeah. Thank you so Okay. much for that. Thank you, Sarvesh. Actually, so it is not only for DevOps. For everything, you will have this challenge. For example,
even if you take UI UX or MERN stack, everything. So there will be a vast syllabus. The only thing what Guvi does is condense and give which is needed for the job. Okay, so are we covering the entire stuff? No, and it is impossible as well. Okay, so we try to filter and give it like think as like your doctor. So to make sure you are better, we'll do the things which is needed. Okay, but living a healthy life is a long thing. It's a lifestyle. Okay, it's like that. Okay, thank you, man. Thank you, Sarvesh. Next, I would like to invite Mr. Dinesh, who has CodeKata points 16,710 and CodeKata submissions 388. Hello, sir. Am I audible? I, Yes, you sir, are. I think Tamil will be better for me. சரிங்க Is தமிழ்ல it, பேசுங்க. sir? After so many, sir, நான் வந்து 19 passed out. I'm a என்ன எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர். எப்படின்னா வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி லைக் கொரோனா அப்படிலாம் வந்ததுக்கப்புறம் சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் என்ன பண்ணுறது எனக்கு வந்து பேஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்துச்சு. ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியில் ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு. சரி ப்ரொஃபஷனாக வந்து சம்திங் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படி ஏதாச்சும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இப்போ நான் ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நைட் ஏதாச்சும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு. ஸோ இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கப்போ நான் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பேஸ்ட் ஒரு எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ என்னால் வந்து எக்ஸாம்ஸும் நிறையா வரல. ஸோ அப்படியே ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆனதுனால ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் லைக் அவன் வந்து குவியில் வந்து இன்டர்ன் பண்ணுறான். ஐ டோன்ட் நோ உங்களுக்கு வந்து அந்த நேம் தெரியுமான்ட்டு அசோக்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து எனக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ண அந்த மாதிரி குவி இருக்குது இப்படி ஒன்று நல்லா நல்லா பண்ணி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணிட்டு ப்ரீ புட் கேம்ப் மெயின் புக் கேம்ப் எல்லாத்தையும் வந்து அட்டன் பண்ணிவிட்டு எப்படியே கிளாஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஐ திங்க் வித்யா மேம் நடத்துனாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் நோட் ஜேஎஸ் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் வந்து ரியாக்ட் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாமே வந்து மணிகண்டன் சார் நீங்கள் கூட இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தீங்க. ஜஸ்ட் இன்டர்வியூ கூட நான் பார்த்துருந்தேன். அவர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ப்ரோக்ராமிங் இன்னும் நிறையா அந்த நம்ம கெரியரில் எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும் அப்படின்றது நிறையா சொல்லி அது வந்து மேஜர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அவர்கிட்டையும் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன். ப்ளஸ் வந்து ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் எண்டில் வந்து எனக்கு வந்து கோர்ஸ் முடிஞ்சு தென் ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் இன்டர்வியூ லைக் ஏதாச்சும் சரி எனக்கு வந்து இந்த விச் கம்பெனிஸில் போகணும் அப்படின்ட்டு எதுவும் இல்லை. சரி நம்ம ஸ்டார்ட் அப் பண்ண நிறையா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து எனக்கு வந்து எப்படின்னா என்னால் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அந்தளவுக்கு எனக்கு நாலேஜ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ண ஆரம்பித்தேன். தென் சால்விங் சம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணவும் கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எனக்கு கிடைச்சிது. ஐ எம் டூயிங் இன்டர்ன் ஆல்சோ. ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து படித்தது வந்து MERN ஸ்டாக். இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட். தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஜாவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் கம்பேர்ட் டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஏன்னா டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜ் எல்லாத்துக்கும் டேட்டா டைப் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிட்ரலி லைக் எனக்கு வந்து ஒரு 3 to 4 days தான் ஆச்சு ஜாவாக்கு இது பண்ணுறது. பட் ஆனால் ஸ்ப்ரிங் பூட் அந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் வந்து ஈவன் லைக் ஃபார் லூப் போடுறது ஃபார் ஈச் போடுறதுலாம் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சு. ஓகே தென் ஐ கேன் ரைட் நோ ஏபிஐ நோ. சூப்பர் தினேஷ். தேங்க்யூ. தினேஷ் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின். நீங்க ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்கீங்க? 345 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க, எப்படி பண்ணீங்க? சார் நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் எண்டில் வந்து முடித்தேன் கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருந்தேன். லைக் ப்ராக்டிஸிங் டெஸ்ட் இன் ஹேக்கர் ரேங்க் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ குவியில் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நான் சால்வ் பண்ணலை. நான் ஆக்சுவலாக இதில் பண்ணலை. பண்ணிட்டு இருக்கப்போ நான் அப்புறம் எனக்கு இன்டர்னும் கிடைச்சிது. லைக் மார்ச் அண்டு ஏப்ரல் ஸ்டார்டிங் வந்து எனக்கு இன்டர்ன் கிடைச்சிது. அப்புறம் தான் வந்து லைக் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ எனக்கு கொஞ்சம் லீவும் கிடைக்கும். ஜூன் 25 அந்த டைமில் வந்து இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் சரி ஓகே நம்ம முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணது இதில் வந்து நான் செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு. எவ்வளோ ப்ராப்ளம் எவ்வளோ நாளில் பண்ணுவீங்க? சார் எனக்கு எப்படின்னா நான் ஒர்க் பண்ணுற டைம் தவிர்த்து மற்ற நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்துருவேன் சார். எப்படின்னா வீக்கெண்ட்ஸில் மண்டே டியூஸ்டே எனக்கு மண்டே இன்னைக்கு ஃப்ரீ, சாட்டர்டே சண்டேஸில் எனக்கு ஒர்க் இருக்கும். அந்த மாதிரி டைம்ஸ் லைக் மண்டேனா ஃபுல்லாக உட்காந்துருவேன், டியூஸ்டே அந்த மாதிரி லைக் வீக்கெண்ட்ஸில் அந்த மாதிரி தான் சார். ஃபுல் டே போர் அடிக்காமல் உட்காந்துருவீங்களா? சார்
டு பி ஃப்ரேங்க், இப்போ நீங்கள் கால் பண்ண இந்த மீட்டிங் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். ஸோ நேற்று நைட்டு வந்து நான் தூங்கினது வந்து நாளை கால் சார், Wow. மார்னிங். Okay. So you really love what you do. எஸ் சார். எனக்கு போர் அடிக்கல. எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி சில இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் போர் அடிக்கும். பட் இது என்னால் பண்ணுறப்போ ஓகே, என்னால் வந்து வேற இதை தாண்டி வந்து வேற எதுவுமே யோசிக்க முடியல. கான்சென்ட்ரேட்டடாக ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ண முடியும். ஸோ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதனால சார். இந்த எரர்லாம் வருமே, அதெல்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க? சார் ஸ்டார்டிங்கில் இனிஷியலாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. எந்த லைனில் எரர் வருது அப்படின்னு பார்க்குறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக. தட் டூ ஃப்ரம் ஸ்ப்ரிங் பூட் அதில் ஒர்க் பண்ணுறது நிறைய கோட் எல்லாமே வரும். அது ஃபைன் பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஓகே, ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 ஓகே, அதில் வந்து ஒன்றும் பெருசாக தெரியல சார். ஓகே, சூப்பர் தினேஷ். தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேங்க்யூ சார். Thank you, Dinesh. Next, I would like to invite Mr. Rajesh, whose CodeKata point is 23,110 and CodeKata submission is 563. Good evening, sir. My name is Hi, good evening. Rajesh Kumar. Good evening, sir. My name is Rajesh Kumar. I'm graduated with BSc Statistics. Now I'm going to share my experience with Guvi in my native language, Tamil. நான் காலேஜ் படிக்கும்போது இருந்தே எனக்கு வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துருக்குது சார். ஸோ காலேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வெப் டெவலப்மெண்ட் எந்த இன்ஸ்டியூஷனில் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்க போது தான் எங்கள் பிரதர் வந்து குவியில் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டும் அவங்களே ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ குவியில் ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்க நல்லா சொல்லி தருவாங்களா இல்லை எப்படி இருக்கும் ஒரு பயத்தோட தான் ஜாயின் பண்ணேன். பட் ப்ரீ-புட் கேம்ப் அட்டன் பண்ண கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ குவியில் கண்டிப்பாக அவங்க நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து குவியில் ஜாயின் பண்ணதும் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. உடனே பயமாக இருந்தது. கோட் கடை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் இங்கே சால்வ் பண்ணுற போது பயமாக தான் இருந்தது. பட் அவங்க போக போக ஒவ்வொரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லிக் கொடுக்க எனக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ட் வந்து. ஆக்சுவலாக நான் கோடிங்கில் பிகினர் தான். பட் குவியில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் என்னோட இது கோடிங் ஸ்கில்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அது மட்டும் இல்லாமல் குவியில் வந்து அடிஷனல் செஷன்லாம் வேறு வைக்கிறாங்க. ஸோ எனக்கு டவுட் ஏதாச்சும் கிளாஸில் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால் அடிஷனல் செஷனில் கேட்டுக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து குவி ஜென் போர்ட்டல்லே கொரி செக்ஷன் வேறு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எனக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட டவுட் வரும். நான் அடிக்கடி கொரிஸ் ரைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன். குவியில் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது சொல்லிடுறாங்கன்ற ஒரு பயமும் இருக்கும். அதை வந்து ஒரு மென்டர் சொன்னாங்க, இல்லை சொல்லணும் ரைஸ் பண்ணலாம், ஸோ நோ ப்ராப்ளம், உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கொரிஸ் ரைஸ் பண்ணுங்கள், நாங்கள் கண்டிப்பாக என்னோட சப்போர்ட் கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அப்போலேருந்து இப்படி சால்வ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது தான் இப்போ என்னோட ஓன் அப்ளிகேஷன் வெப் அப்ளிகேஷனோட பில் பண்ணுற அளவுக்கு நான் இப்போ என்னோட ஓன் அப்ளிகேஷன் நான் பில் பண்ண முடியும். என்ன அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணிருக்கீங்க? ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ க்ளோன் பண்ணிருக்கேன் சார். அப்புறம் பல்க் இமெயில் டூல் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, நைஸ். நீங்க வந்து யூ ஹவ் டன் மோர் தென் 500 ப்ராப்ளம்ஸ்ல. அவர் கேட்ட அதே கேள்வி கேட்கிறேன். எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க? எவ்வளோ கஷ்டம், எவ்வளோ ஈஸி? ஆக்சுவலாக இது சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்தது. பட் என்னோட ஒர்க் போக பேலன்ஸ் இருக்க டைம் எல்லாத்தையும் இந்த கோட் சால்வ் பண்ணுறதா தான் இருந்தது. பிகாஸ் எனக்கு கோடிங் ஸ்கில் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றது ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ டெய்லியும் வந்து கோட் கட்டை எப்போ கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். சொல்லணும்னா நான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு சிங்கிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது 2 to 3 days பண்ணுறதுக்கே. பட் ஆனால் கொஞ்சம் போக வரும்போது தான் இப்போ ரீசெண்டாக கோட் கடை சேலஞ்சில் பர் டேக்கு 20 ப்ராப்ளம்ஸ் கிட்ட சால்வ் பண்ணேன். கண்டிப்பாக சொன்னால் இது ஒரு பிக் சேஞ்சாக தான் எனக்கு இருந்தது. பர் டே 20 ப்ராப்ளம்ஸ். வாவ். ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண 2 to 3 days ஆகும் கண்டிப்பாக. ஓகே, தட்ஸ் a Herculean jump. அதுக்கப்புறம் தான் Thank you, Rajesh. Awesome. You actually inspire me as well. Thank you, sir. Guvi helps me a lot, sir. Thank you. Thank you so much, Rajesh. We wish you keep solving all the CodeKata and achieve your dreams. Next, I would like to invite Mr. Ahmed, whose CodeKata point is 25,420 and CodeKata submission is 564.
Ahmed, are you there? I think Ahmed has some network issues. He has just dropped now. Okay. So I guess we can finally go back to where we are eagerly waiting to know the results. And so I would like to first of all thank Mr. Arun Prakash, sorry sir, Arun Prakash for his time, and our top contestants have truly impressed us with their remarkable solutions. Without further ado, I request Arun sir. Just a second, I think I have a network issue. So first of all, I would request Arun sir to share a few insights on our AI. Thank you, Arun sir. You can kindly. Sure. Actually, to give a context on what it is, like we are doing a program called AI for India 2.0. Okay, so we did the same in last year in AI 1.0. The same way we are extending it this time, but this time the difference is we partnered with Ministry of Education and Entrepreneurship. Sri Dharmendra Pradhan ji launched this on last 15 July 15th. It will be running till August 15th. So anybody who wants to learn basics of AI, they can come and join and learn from here. Okay, so it is for free. Once you do it, you get certificate from Skill India as well as Guvi. Okay, and it is absolutely free. If you want to learn, get joined, sign up for free. Go to guvi.in. You will find the first page link. Okay, and even in the description we have added the link. You can get it started from there. Okay, and it is free for good people who is doing it exceptional. We are planning to give some internships as well. Okay, so this is about A for India. And coming back to today's event, okay, so I want to congratulate the winners. The third winner would be Aisha Nuja. Okay, are you there, Aisha? Are you there? Okay, I was not able to see her. Okay, she's not there. Okay, the next would be our sweet guy Rajesh Kumar. Hey Rajesh, super. Okay, so very good Rajesh for I mean dedicatedly doing this. சரிங்களா செம்மையா பண்ணிட்டீங்க ஓகேங்களா. So then the second place goes to Dinesh. Okay, thank you Dinesh. Thank you, Yeah, sir. Thank thank you. you for sharing your insights. Okay, Thank you, sir. and the first place goes to Ahmad Ibrahim. Unfortunately, I think he is also not here. Okay, so it is good for everybody. So keep rocking, and I want to give a special thing thanks to Sarvesh. Okay, so this is a special momentum and special place to I want to mention. Thank you, Sarvesh, for coming and sharing your experience here. Yeah, Okay, it's my thank you a pleasure. lot. Yeah, thanks for everybody who is out there. So all the people who's watching the live streaming, thank you guys. I would like to express our gratitude to everyone who contributed to the success of this event, the participants, the judges, and of course the amazing team at Guvi. Without your support, this wouldn't have been possible. Coming back to our exciting offer, kindly contact the number given in the description to avail discount of rupees 10,000 on our current Zen class prices on any course. This is a very, very rare discount, so make sure to use it to your advantage. And with this, I would like to wrap up the event. Kindly check the chat box for the number. Okay, guys. Thank you. Thank you all. Bye bye. Thank you, sir. Hi. Thank you. Thank you, sir. Bye.